Today I am going to discuss the lesson effective presentation. So, what is effective presentations? First, we have to know what is effective presentations. An effective presentation goes beyond simply relying information. It involves engaging the audience, maintaining their attention, and effectively conveying the intended message. মানে effective presentation হচ্ছে শুধু ইনফরমেশন দেয়া না বা এটা শুধু অডিয়েন্সকে ইনভলভ করা না অ্যাকচুয়ালি effective presentation meaning যে শুধু কোনো ইনফরমেশন প্রোভাইড করাই না, এটা হচ্ছে যে অডিয়েন্সকে ইনভলভ করতে হবে এবং অডিয়েন্সের যে অ্যাটেনশন সেটাকে মেইনটেইন করতে হবে এবং ইফেক্টিভলি মেসেজটাকে কনভে করতে হবে। এটাকে বলা হয়েছে ইফেক্টিভ প্রেজেন্টেশন। সেকেন্ড পয়েন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি whether it's in a professional setting, educational environment or public speaking scenario, presenting effectively involves a combination of communication skills, content knowledge, and the ability to connect with and engage an audience. এটা কোনো একটা প্রফেশনাল সেটিং হোক বা এডুকেশনাল এনভায়রনমেন্টে হোক বা পাবলিক স্পিকিং সিনারিওতে হোক, ইফেক্টিভ প্রেজেন্টেশনসটা কিন্তু খুবই জরুরি কমিউনিকেশন স্কিলসের জন্য বা কোনো একটা নলেজ প্রোভাইডের জন্য। যে কোনো কারণে যে ইফেক্টিভলি একটা প্রেজেন্টেশনের গুরুত্ব সবসময় থাকে। So we will discuss the basics of the communication process first. তো effective presentation ব্যাপারটাকে খুব ভালোভাবে যদি আমরা বুঝতে চাই তার আগে আমাদেরকে প্রথমত জানতে হবে কি যে কমিউনিকেশন প্রসেস কি বা কমিউনিকেশনস কি। What is communications? Communication can be summarized as the transmission of a message from a sender to a receiver in an understandable manner. Communication হচ্ছে যে কমিউনিকেশনকে আমরা সহজে সামারাইজ করলে এটা বোঝা যায় যে এটা হচ্ছে এক ধরনের প্রসেস যেটা সেন্ডার থেকে রিসিভারের কাছে পৌঁছায়। এই একজন সেন্ডার থেকে রিসিভারের কাছে পৌঁছানোর যে প্রক্রিয়া আমাদের এই ব্যাপারটাকে যে আন্ডারস্ট্যান্ডেবল ম্যানার, যে একটা বুঝার মানে বোধগম্য প্রক্রিয়া যাকে বলা হয়, এটাই হচ্ছে কমিউনিকেশন প্রসেস। মানে একটা ব্যাপারকে যদি সেন্ডারের মাধ্যমে রিসিভারের কাছে আন্ডারস্ট্যান্ডেবল ম্যানারে পৌঁছানো যায় সেটাকে বলা হয় কমিউনিকেশন প্রসেস। Usually it is a conscious or unconscious, intentional or unintentional process in which feeling, thoughts and ideas are expressed or exchanged in verbal or non-verbal ways. Communications process আমরা consciously, unconsciously, intentionally বা unintentionally আমাদের ফিলিংস, থট এবং আইডিয়াস গুলোকে এক্সপ্রেস বা এক্সচেঞ্জ করতে পারি। ভার্বাল ওয়েতেও পারি, নন ভার্বাল ওয়েতেও পারি। ভার্বাল ওয়ে হচ্ছে যেটা আমরা মৌখিকভাবে পারি, আর নন ভার্বাল ওয়ে হচ্ছে যেগুলো আমরা ইমেইলে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে, ইমেইলের মাধ্যমে বা মেসেজ করে বা টেক্সট করে যেগুলো কমিউনিকেট করি, এগুলোকে বলা হয় নন ভার্বাল ওয়েতে। আচ্ছা, মূলত এটার মাধ্যমে। But to make it effective, we need to grasp the concept and get rid of unconscious, unintentional components of the process. তবে কমিউনিকেশনকে যদি আমরা ইফেক্টিভ করতে চাই তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে, কনসেপ্টটাকে আগে ভালোভাবে বুঝতে হবে, তারপরে সেটা আন্ডারস্ট্যান্ডেবল ওয়েতে প্রোভাইড করতে হবে। আচ্ছা, এখন আসি আমরা টাইপস অফ কমিউনিকেশনস।
Types of communications, first of all আমরা জানলাম যে কমিউনিকেট করার যে প্রসেসটা হচ্ছে যে আন্ডারস্ট্যান্ডেবল ম্যানারে কমিউনিকেট করার যে একটা প্রসেস আছে সেটাকে বলা হয় কমিউনিকেশনস। এন্ড কমিউনিকেশনস এখন কত প্রকার হতে পারে? টাইপস অফ কমিউনিকেশনে আমরা চলে আসি। Interpersonal communications, the first one is interpersonal communications, second one is public communications, third one is intercultural communication। আচ্ছা, তাহলে আমরা টাইপস অফ কমিউনিকেশনে দেখতে পাচ্ছি তিন ধরনের কমিউনিকেশন আছে। প্রথম হচ্ছে ইন্টারপার্সোনাল, second one public communications, and the third one is intercultural communications. So let's know about the interpersonal communications. What is interpersonal communications? When someone is communicating within oneself, it is thought processing, personal decisions making, and determination of self-concept. Interpersonal communications হচ্ছে when someone is communicate within oneself, যখন কেউ নিজের সাথে কমিউনিকেট করে সেটাকে বলা হয় interpersonal communications.